Bangladesh is a country of 6 seasons and 13 festivals. Where boats ply throughout the rivers and canals. Besides, all can see birds dominating the sky during the autumn, while sweet sound of flute played by cowboys sway in the air in summer. In addition, folk singers walk through village roads humming the baul songs. But all of a sudden, a decline occurred that stopped everything. The spark of revolution of the 1952 language movement turned into a flame in 1971 Liberation War, which resulted into the emergence of the country as an independent and sovereign nation. দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা কারোর দানে পাওয়া নয়। Bangladesh had to cross thousands of obstacles in last 4 decades to reach present position. Bangladesh was a war-affected country without infrastructure before 43 years ago, but the statistic of achievement of Bangladesh during this time is mentionably also. 1971 to 2011. The country is progressing through reconstruction. National Board of Revenue (NBR) is working very hardly after liberation to construct an economically solvent country, reducing dependency on foreign loan and assistance to make proper economic policy, to develop infrastructure and to create employment opportunities. It becomes institution one of the base of the state. National Board of Revenue has achieved unprecedented success to establish service and plan-based revenue management. The milestone success of Revenue Board in last 4 decades has been given below. 1972 Establishment of National Revenue Board. 1984 Income Tax Ordinance 1984 and Income Tax Code 1984. 1990 Self-Assessment Income Tax System. 1993 Tax Identification Number (TIN) System. 1999 Surcharge on Total Property. 2003 Self-Assessment System for Company Tax. 2004 Establishment of Bigger Taxpayer Unit and Circulation of Functional Tax System. 2007 Introduction of Universal Self-Assessment System. 2008 Began to file case for tax evasion. 2010 Income Tax Fair. 2011 Expansion of Tax Department. 2012 Launching of e-payment.
introduction of alternative dispute resolution, online return submission, transfer pricing law. 2013, launching of ETIM. 2014, establishment transfer pricing cell. Bangladesh is a small developing country. Bangladesh will be a peaceful, middle-class income and solvent country within the 50 years of its independence in 2021. বাংলাদেশ ইনশাআল্লাহ 2021 সালের মধ্যে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে উঠবে। এর জন্য রাজস্ব আদায় বাড়াতে হবে। কর প্রদানযোগ্য প্রতিটি নাগরিককে করের আওতায় আনতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। Already, it has amazed the world and become a role model by changing economical and social index. NBR is a contributor behind this success. আমাদের প্রচেষ্টা হলো যে কর আদায় এবং কর প্রদান পদ্ধতিগুলো যেন সুন্দর, সহজ হয়, ক্লায়েন্ট বান্ধব হয় এবং সেখানে যেন একটা যে পরিবেশ যেটা থাকে সেটা মেলার পরিবেশ থাকে। এই কর মেলার একটা উদ্দেশ্যই হচ্ছে যে সেইখানে যাতে এই যে কর আদায় এবং কর দেওয়ার যে পরিবেশটা সেটা উন্নত হোক, সেটা আরও বান্ধব একটি পরিবেশ হোক। Among many activities, establishment of automation, ETIM, Digital Tax Service, a number of taxpayer information and service center to increase tax collection capacity. To encourage taxpayers, NBR has started to honor them and recognize their acceptances. It was a complete new edition of NBR with colorful festival. কর বিভাগ আসলে একটি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। তারা সেবা দিচ্ছে, তাদের মৌলিক কাজ হলো জনগণকে সেবা দেওয়া। এখানে করদাতা এবং কর সংগ্রহকারকের মধ্যে যে দূরত্ব আছে, এই মেলা এই দূরত্ব কমিয়ে আনার জন্য একটা বিশেষ ভূমিকা রাখে। আমরা মনে করি যে এই ধরনের একটি প্রয়াস এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি একটি জাতীয় মেলা, জাতীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ভবিষ্যতে কর শিক্ষাকে আমরা যদি এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি, তাহলে জাতীয় অর্থনীতিতে এটার অবদান আরও উত্তরোত্তর বাড়বে বলে আমরা বিশ্বাস করি। Income Tax Fair 2010. The first Income Tax Fair had been arranged at a time in Dhaka and Chittagong for 5 days from 26 to 30 September in 2010. Income Tax Fair 2011. With the continuity of previous success, it had been arranged again in 7 divisional cities from 17 to 22nd September. Income Tax Fair 2012. NBR got unbelievable response in last year, so that it arranged fair in 18 districts and all divisional cities including Dhaka this year. Income Tax Fair 2013. The fair has been arranged in Dhaka and all divisional cities for 7 days from 16 to 22nd December, 2 days in 54 district towns and 1 day in hill tracks within that span of time. Income Tax Fair 2014. Territory of the fair has been expanded this year. The fair has been arranged in all district towns and divisional cities altogether, and services has been increased.
এবার লোকজন নিজেরাই কিন্তু হেল্প ডেস্ক ছাড়াই নিজেরাই রিটার্ন ফিল আপ করে কেউ বা পে অর্ডার করছেন, কেউ বা ই পেমেন্ট করছেন, করে সরাসরি যেখানে আমাদের রিটার্ন গ্রহণ করা হচ্ছে সেখানে তারা রিটার্ন জমা দিয়ে চলে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে আমরা যে কর সেবা প্রদান করেছি, যে কথা বলা হয় যে ট্যাক্স এডুকেশন, এই ট্যাক্স এডুকেশনেরই একটা বহিঃপ্রকাশ। 2010 সাল থেকে 2014 সাল প্রতি বছর কিন্তু কিছু না কিছু আমরা উন্নতির দিকে যাচ্ছি এবং বিভিন্ন প্রোডাক্ট নিয়ে আসছি। আগামী বছর আমরা আশা করি একটা নতুন প্রোডাক্ট নিয়েই আমরা আসবো করদাতাদের, সেখানে করদাতা আরও কম সময়ে আরও দ্রুত গতিতে তারা কর প্রদান করে চলে যেতে পারবে। They are registered for TIN and TIN certificate, tax advice and submission of tax return in one-stop service in income tax fair. সকল ধরনের সক্রিয়তাকে আমরা উৎসাহিত করতে চাই। সেই বিষয়ে যে ক্যানভাস, যে কর্মক্ষেত্র, তার মধ্যে আপনাদের এই আয়কর মেলা একটি শক্তিশালী অবস্থানে এসছে। আগামীতে আরও বেশি সামনের দিকে এটা বাড়বে এই বিশ্বাস আমরা করি। Successful arrangement of the income tax fairs has taken the NBR to a new dimension. যেভাবে রাজস্ব বোর্ড গত 5 বছর ধরে নিরলস পরিশ্রম করে এই আয়কর মেলার আয়োজন করেছে, তার একটা সার্থকতা আমরা পাব এবং বাংলাদেশ আজকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা 2021 সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত হব। সেই লক্ষ্যে এই মেলা আমাদের বাংলাদেশের রাজস্ব খাতকে আরও অর্থ উপার্জনের জন্য অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে যাবে। Besides, the Income Tax Department has succeeded in attaining faith of the taxpayers through ensuring a friendly environment in this regard. It is hoped the NBR will play an important role to implement the Millennium Development Goals (MDG).